double O L. It's a stool. What about number 3? It's hot. Yeah, Hot. hot. But this, I'm thinking now, this could be sun as well, but I think it's hot. H. O Hai. T. Good job. And number 4? Is eight. This one is called a kite. 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 Can you spell the word kite? Kite. And can you see what have we got in the green column here? What is it? Book. The word is book. That's it. So today you are gonna learn about books, different kinds of books, different book genres. So the student was late. We didn't have enough time to go through the whole lesson. We are at the 3rd slide and there is 17 total. So you can continue and I've got to go. It was nice to meet you, Jenny. See you next time. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Ok, con tên là Quỳnh Anh đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ok. Và mình vừa mới làm xong phần khởi động. Bây giờ mình sẽ học, như là thầy vừa nói là hôm nay chúng ta sẽ học về các thể loại book genres là các thể loại gì hả con? Truyện hoặc là sách. Đúng rồi, tức là các thể loại sách ha. Oh yeah. Yes, it's book. Rồi đầu tiên mình sẽ làm quen với cái thể loại đầu tiên, đó là fantasy. Con đọc theo cô nha. Fantasy. Fantasy là con biết chuyện này là chuyện gì không? Dạ Harry Potter. Con có đọc Harry Potter không? Yes. Thì chuyện Harry Potter là chuyện huyền ảo hay kỳ ảo, tức là những cái chuyện mà nó không có thật và tác giả người ta tự nghĩ trong đầu ra và người ta viết ra ha. Okay. What is this kind of book? It's traveling. Okay. What kind is a book is this? It is a fantasy. Yes. Can you say again? It is a fantasy. It is a fantasy. Do you know any fantasy books? I don't know. Okay. Do you know Lord of the Rings? The ring. Chúa tể của những chiếc nhẫn. Yeah. I don't know. Okay. When you grow up, you will. I think you will like fantasy. Ha. Khi mà con lớn lên thì cô nghĩ con sẽ thích cái thể loại này. Cô thích thể loại này lắm. My favorite book type is fantasy. Okay, yes. Look at this. It's a comic book. Okay, can you say comic? Comic. Okay. Con đoán xem comic là thể loại gì? Dạ truyện tranh. Okay. Do you like comic books? No. Oh, really? Why don't you like comic books? Because they are boring? Yes. I don't like to read a book from Doraemon. Okay. You like fantasy? Yes. Alright. You don't like the pictures in the comic books, right? Yes. There are too many pictures. Yeah. Do you know any comic books else? Conan. Very good. What else?
Xuyên cậu bé bút chì. Nhưng mà Yeah. I don't know how to say that in Okay, English. it's okay. And thanh gươm diệt quỷ. Rồi còn nhiều lắm. Very good. Yes. I don't like comic books too. Yeah, when I was a young, when I was at your age, khi mà cô bằng tuổi con á, I really like reading comic books. Cô rất là thích đọc truyện tranh. Okay. Alright. So can you say what is this? Fantasy. Yes, fantasy. And what about this? Comic. Very good. And now, can you see it? Okay. Yeah. And can you read it? Very. I don't know. Okay, let me help you. It's fairy tale. Fairy tale. Fairy tale. Fairy tale. And look at this name of the story. Can you guess Vietnamese meaning of the fairy tale? Con có thể đoán được nghĩa tiếng Việt của fairy tale là thể loại gì không? Dạ, cổ tích. Đúng rồi ha. Do you know any fairy tales in Vietnamese? Yeah. Dạ là rồi Sinh tinh thủy tinh, yeah. sinh tinh sĩ tinh nè, rồi cây tre trăm đốt nè, rồi nhiều quá con nhớ không hết luôn. Búng 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 bang bang. Là tấm cám. Rồi gì nó có nhiều lắm. Do you like fairy tales? Nope. Oh, you don't like fairy tales. Okay. When I was little girl, I used to like fairy tale very much. Okay, what about this? Can you speak it? Can you read it? Adventure. Yeah, adventure. And what does it mean? Phiêu. Very good. Do you like adventure books? Yeah. Yes. Okay. Have yeah. But I watch it in TV. Yeah. I don't read that. Okay. Don't read the book. So what adventure book did you read? I don't read book, but I watch in TV. Okay, so you like adventure. Yeah, I like adventure too. Okay, can you speak it again? Adventure. Adventure. It's adventure. It's not ad. It's not a. It's not. It must be adventure. Okay, can you speak it? Adventure. And read it, please. Adventure. Okay, it's not ad. It's adventure. Very good. And what here about here? Fairy tale. Yeah, it's fairy tale. Okay. Can you read this? Science fiction. Yeah, very good. Science fiction. Science fiction là thể loại khoa học viễn tưởng. Do you like science fiction? Yes. Cô cũng không thích luôn. I don't like it because it's very boring and it's very difficult to understand. Yes. Yeah. I don't understand when I read that. Yeah, I don't like it. I don't understand. Okay, can you say it? Science fiction. Science fiction. Very good. And here, can you say it? I don't know how
to read it. Okay, let me help you. It's poetry. Poetry. Yes, it's poetry. Poetry. Can you guess what does it mean? I don't know. Okay. Poetry book là thể loại sách và thể loại sách văn chương á con. Yeah. Yeah, it's fun. Do you like poetry book? Nó giống như mấy cái loại mà chữ không trong đó. Văn chương là có thơ ca rồi có những cái bài viết, cái câu chuyện đời thường kiểu như thế. Do you like it? Yes. Do you like poetry? Yes. Yes, I Do. Very good. Okay, so can you say it again? Science fiction. Science fiction. Okay, and here? Poetry. Very good. Okay, now can you choose the correct answer? The Hobbit. The Hobbit is Is it a comic or fantasy or poetry? Can you? fantasy. Yes, I it's think it's fantasy. yes, it's a fantasy. Very good. And here, Snow White and Seven Dwarfs. It is fairy tale. It's not far. It's fairy tale. Fairy tale. Yeah, it's a fairy tale. Very good. Well done. And here, Conan. This is comic. Yes, it's a comic. Do you read Conan? Yes. Okay. Are you scared? Yes. Yes. But not really. A little bit. Okay. When I read Conan, I can sleep. Yeah, I can Oh. sleep. I'm very scared. Okay. What about this? I think it's adventure. Yes, it's adventure. Very good. Okay. And what about this? This is science fiction. Really? Have you read this book? I think that. Yes. Oh, let me see. Actually, it was Poetry. oh yeah, it's a science fiction. Very good. I thought it was a poetry, but you're right. It's a science fiction. Very good. And here, do you know this? It's very popular. This is poetry. Yes, it's a poetry. It's very famous in Vietnam and on the world. Okay. Oh yeah. Now you will look at the books and say it. What is it? Okay. What kind of book is it? Okay. Number one. Okay, let's start with A. I think is Oh. Wait 1 minute. Do you know what is novel? Nope. In actually novel it means tiểu thuyết. Tiểu thuyết. Okay. Okay. What is it? I think is fantasy. Yes. Wait. Okay. Yes. Really? Are you sure? I think that. Yeah, it's a fantasy. Okay. Okay, what about B? B is I think it's novel.
Really? Do you Yes. think it's a novel? Yes. Well, actually, Xuân Quỳnh là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam và bà ấy rất là nổi tiếng trong việc sáng tác thơ. So, do you think it's a novel? Nope. So, what is it? I think it's poetry. Yes, it's a poetry. And what about C? It's novel. Yeah, it's a novel. Okay. Next one. D, very easy. What is it? Is number 1 is adventure. Yes, adventure. And here, do you know this? This is comic. Yes, it's a comic book. It's my favorite one. When I was a little girl, I read this every day. Yes. Wow. Very interesting, very funny. But now I don't read anymore because they are boring now. Yeah. Okay, what about F? Is poetry. No. No, Is it? no, wait. Fairy tale. Yes, it's a fairy tale. Okay. Okay, let's talk. In this conversation, there are two people, and their names are Kiên and Hà. And they talk about their favorite books. Okay. Now, which role you want to play? Con muốn đóng vai ai? Kiên or Hà? Hà. Okay, so you will be Hà and I will be Kiên. Okay. Okay. Okay, now look at this. Look through. Bây giờ con đọc. Nhìn sơ qua đi. Okay. 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 Let's start. Are you ready? Yes. Okay. Hà, do you like books? Yes, I do. Okay. What's your favorite book? My favorite book is Khám. Is it a fantasy story? No, it isn't. It is a fairy tale. And what is your favorite book, Kim? Okay. My favorite book is Doraemon. Do you like it? Yes, I do. I really like comic book. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ thử nói lại cái đoạn hội thoại này theo cách của người Việt được không? Okay. Do you understand all of this? Okay, very good. Yes. Hà, bạn có thích sách không? Có. Vậy sách yêu thích của bạn là gì? Của mình là Tấm Cánh. Nó có phải là một chuyện huyền ảo không? Không, nó là chuyện cổ tích và chuyện cái cuốn sách mà bạn thích là gì, Kiên? Quyển sách tôi thích là Doraemon. Bạn có thích nó không? Có chứ. Tôi rất là thích truyện tranh. Very good. You understand it very well. Con hiểu được cái hai đoạn này rất là tốt ha. And your pronunciation is very good too. Và cái phát âm của con khá là tốt. Nhưng mà cô lưu ý con một chỗ là chỗ này nè. Can you say it again? Favorite. Okay, favorite. Okay. You should say favorite. You not okay. Favorite. Yeah. Mình nhấn vào cái âm đầu tiên á. Favorite. Favorite.
Tại vì mình nói favorite riết rồi, xong mai mốt mà nếu mà sau này mà con có làm bài tập trên lớp á, người ta sẽ có bài tập là nhấn trọng âm á, thì con sẽ nhấn bị sai đó. Mình chú ý cái từ favorite nha. Rồi, very good. Thì đó cũng là nội dung của bài ngày hôm nay. Con về nhà để luyện tập thêm thì con lên Alukit đi con tập thêm nhé. Thì hôm nay cô thấy con học bài rất là tốt ha. Hình như mấy cái thể loại này là con học qua rồi phải không? Dạ. Con rất là hiểu bài ha, và phát âm rất là tốt. Nói chung là con học tiếp thu rất là nhanh ngày hôm nay. Cô khen con. Bây giờ cũng là hết bài học rồi. Goodbye and see you again, Quỳnh Anh. Goodbye. See you again. Bye. You are currently